Yes, sir. Okay, so this is the last slide, last portion of our class. So we will finish very quickly. So if there is a danger of global language, some new form of English will come forward, and such kind of English is named New Englishes. Okay. What it is? Salman Rushdie comments in an essay called Commonwealth Literature Doesn't Exist that the English language ceased to be the sole possession of the English some time ago. Indeed, when even the largest English-speaking nation, the USA, turns out to have only about 20% of the world's English speakers, as we saw in chapter 2, it is plain that no one can now claim sole ownership. আমরা এর আগে যেটা বললাম যে ইংরেজি ভাষাভাষী যারা ইংরেজিকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে তার সবথেকে বেশি বাস করে হচ্ছে আমেরিকাতে, এবং সেটাই যদি 20% হয় তাহলে ইংরেজির যে অনারশিপ, ইংরেজি আসলে কাদের ভাষা, সে অনারশিপটা আর থাকে না। That is claimed by Salman Rushdie. And this is probably the best way of defining a genuinely global language. In fact, that is, that its usage is not restricted by countries or by governing bodies. So English nowadays no more concerned about a specific country. Kono desher ar ekta bhasha na, eta ekhon ekta, it has become a global language nowadays. The loss of ownership is of course uncomfortable of those, especially in Britain, who feel that the language is theirs and by historical rights, but they have no alternative. এই যে অনারশিপ ল্যাঙ্গুয়েজের যে একটা নাই, সারা বিশ্বের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি, তার মানে ইংরেজির আর কোনো অনারশিপ নাই। এটা কোন দেশের ভাষা? এটা ব্রিটেনের ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো তাদের বোধ হয় না, কারণ তারা মনে করে যে ইংরেজি তাদেরই ভাষা। There is no way in which any kind of regional social movement, such as the purist societies which try to prevent language change or restore a past period of imagined linguistic excellence, can influence the global outcome in the end. And it outcomes down to population growth. And in the list of English-speaking territories shown in chapter 2, the number of first language speakers in the inner circle countries is currently about the same as the number of the second language. এখন আমরা যেটা দেখেছি, যারা মাতৃভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে তাদের সংখ্যা প্রায় যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সংখ্যার সমান। এবং শুধু তাই না, আমরা এও দেখেছি যে দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য আউটার সার্কেল, যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে মাতৃভাষা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে, তাদের দেশের পপুলেশন গ্রোথ রেট ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রির পপুলেশন গ্রোথ রেটের থেকে বেশি। So if the current population and the learning trend continues, the balance of speakers will change dramatically. তাহলে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকারের থেকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকার অথবা যারা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করে তাদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়তেই থাকবে। এবং যদি বাড়তে থাকে তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উইল লুজ ইটস অনারশিপ। এটার কোনো অনারশিপ যখন থাকবে না, তখন ইংরেজি ভাষা সারা বিশ্বে ছড়ে পড়বে এবং বিভিন্ন দেশে ছড়ে পড়বে। ওকে, এবং পাশাপাশি by the time the only possible concept of ownership will be a global one, তখন ইংরেজি ভাষার স্ট্যাটাস হয়ে যাবে অনারশিপ কোনো একটা দেশের না থেকে ইংরেজি ভাষা হয়ে যাবে একটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং সেই ইংলিশটা কি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ হবে? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। The remarkable number of speakers involved needs to be appreciated. In India, for example, the population has doubled since 1960 and passed 1,000 million in 1999.
It is thus the second most populous country in the world after China, but its population growth rate is larger than China. Uh, Even at the lower estimate reported on page 46, there are now almost as many speakers of English in India as there are in England. At the higher estimate, there are 6 times as many. যদি আমরা খুব ভালোভাবে হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে যে ব্রিটেনে যে পরিমাণে ইংরেজি ভাষাভাষী আছে তার থেকে প্রায় 6 গুণ ভাষাভাষী ইন্ডিয়াতে আমরা ইংরেজি ভাষা যারা ব্যবহার করে এটা লক্ষ্য করি আর কি। And this differential will continue to widen এবং এই ধরনের পার্থক্য বাড়তেই থাকবে। And inevitable consequence of this development is that the language will become open to the winds of linguistic change in totally unpredictable ways. এই যে মাতৃভাষা হিসেবে যারা ব্যবহার করে তার থেকে যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সংখ্যা যখন দিনকে দিন বাড়তে থাকছে তখন ইংরেজি ভাষার যে স্ট্যান্ডার্ড লিঙ্গুইস্টিক স্ট্যান্ডার্ড সেটা কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা এনিবডি ক্যান প্রেডিক্ট, এটা ধারণা করতে পারে না। দ্য স্প্রেড অফ ইংলিশ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ অলরেডি ডেমনস্ট্রেটেড দিস in the emergence of new varieties of English in the different territories where the language has taken root. The change has become a major talking about only since the 1960 decades, hence the term by which these varieties are often known new Englishes. So such kind of English used by the people of the country where English is used as the second language or the foreign language. এই যে ভাষা ব্যবহৃত হয়ে এই ইংরেজি ভাষাকে একটা ক্যাটেগরাইজ করা হয়েছে 1960s ডিকেডে এবং সেটার নাম দেওয়া হচ্ছে নিউ ইংলিশস। The different dialect of British and American provide the most familiar example. এর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকার মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয় ইংরেজি ভাষা, বাট দেয়ার অ্যাকসেন্ট প্যাটার্ন, দেয়ার প্রনাউন্সিয়েশন প্যাটার্ন ইজ ডিফারেন্ট। ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও তাই এরকম ভাষা ব্যবহৃত করে। দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ ওয়ার্ডস হুইচ ওয়ার নোন ইন দ্য ইউএসএ বাট নট ইন ব্রিটেন। আমরা এটার একটা পার্থক্য জানি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশ। ব্রিটিশরাও ইংরেজি বলছে, আমেরিকানরা ইংরেজি বলছে, বাট দুটো ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য, সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। Pronunciation had begun to diverge quite markedly and spelling were in the process of change এবং সেই বানানো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। Today there are thousands of differences between British and American English. Two countries, as George Bernard Shaw once put it, divided in a common language. So English is the language, but the accent pattern and the pronunciation pattern, even the spelling has been changed, and such kind of English is called new Englishes. In the USA, a concern to develop a distinctive American standard was prominent in Webster's thinkings. So such kind of English we see. The effect of the revolution of national independence was tremendous. No less a figure than Noah Webster saw here a great opportunity to cast off the corrupt language of England, and to rationalize, to refine the language of the new nation. Okay, so many American people, they say that the English language is not in as a standard, so they want to establish their American English. The attempt to found an academy for such a purpose, which had several times failed in Britain, and was made once again under the leadership of Thomas Jefferson. So for this reason, to keep the standard of English language, an academy was supposed to be established by Britain, but it was not possible for many reasons. The surge of population westward, the phenomena of the expanding frontier in which the restraint and the standard of more settled society were thrown off, was reflected in the language. So where you will see the many number of English speaking people, the different accent pattern will be used. Okay, and why it happens? In the East, you will see one kind of pattern of English language. In the West, you will see another kind of
English language pattern. And this happens for the self-education, especially for the talented people of humble beginnings, was widely practiced and admired, and also the public address, often learned in the school of hard rocks, carried to the people educational. এবং এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ একই ভাষার মধ্যে চেঞ্জ কেন হয়? For the cause of self-learning and also for the public addresses. At the time of addressing publicly, we use English that are not exactly the standard English. And evidently, in quite a short time, American English had settled down in its new identity, and despite its dialect differences, was capable of providing a unified literary standard, which is the new nation was able to recognize and to which is response. So a new English will come forward when so many people other than the first language speaker will be using English. And many distinctive forms also identify the Englishes of the other countries in the inner circle. এবং যে দেশে ইংরেজি ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই দেশেও আমরা বিভিন্ন রকম স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন দেখতে পাই। অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ, নিউজিল্যান্ড ইংলিশ, Canadian English, all they are using English, but their pronunciation pattern is different. South African English, Caribbean English, within Britain, Irish, Scot and Wales English. ব্রিটেনের মধ্যেও আমরা দেখি যে স্কটল্যান্ডের মানুষ যে ভাষায় ইংরেজি ভাষায় কথা বলে তাদের ইংরেজিটা ব্রিটেনের থেকে আলাদা। আয়ারল্যান্ডের মানুষ যে ইংরেজি ভাষায় কথা বলে সেই ইংরেজিটাও ব্রিটেনের ইংরেজির থেকে আলাদা। So there is one group in India, এগুলোর বাইরে আরেকটা গ্রুপ আছে, India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, and often collectively called South Asian English. There is another group in the former British colonies in West Africa and a further group in the former British colonies in the East Africa. পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে and পূর্ব আফ্রিকার কান্ট্রিগুলোর মধ্যেও এই ধরনের একটা ভেরিয়েশন আমরা ইংরেজির মধ্যে দেখতে পাই। Other emerging varieties have been noted in the Caribbean and in the parts of Southeast Asia, such as Singapore. So such kind of varieties, all people are using English, but they use English in a different way. And this is called New English, we have called. And the drive for identity was particularly dominant in the second half of the 20th century when the number of the independent nations dramatically grew. And such kind of variety in English came forward when many countries got independence from the British rule. And the English came up with a new characteristics, new pronunciation pattern, new linguistics pattern. It is not difficult to see how so many new Englishes involved. As a consequence, when a country becomes independent, there is a natural reaction to leave behind the linguistic character imposed by its colonial past and to look for indigenous languages to provide a symbol of new nationhood. যেটা আমরা এর আগেও বলেছি, যখন একটা দেশ স্বাধীনতা লাভ করে তখন তারা নিজের দেশের ভাষাটাকে ব্যবহার করার প্রতি বেশি আগ্রহী দেখায়। So in such a situation, the new form of English will come forward, and such kind of English is called New Englishes. Okay, and actually English language will not lose its standard form if the changes occurs in spoken English. Rather, it is rather the changes come to the written English. However, the notion prevails that whenever after speaking a one thing, it come to the standard English language one time. So after speaking many times dialect language or regional language can be a part of the standard language. And what will be the characteristics of the new Englishes? In this regard, first of all, there will be a grammatical change of English language. Okay, the new English, the grammatical difference are few. Lexical examples are the more numerous, and it makes only sporadic references to possibilities to other regions. Okay, even grammar will be different from the standard English language, and also there will be the different vocabulary pattern will be there, and also
the other thing, that is vocabulary. That means, as we have seen, it doesn't take long before new words enter a language. নতুন শব্দ ভাষাতে যুক্ত হয়, সেটা খুব সহজেই যুক্ত হতে পারে। সো যে নতুন ইংলিশ এমার্জ করবে তার গ্রামার প্যাটার্ন ভিন্ন হবে, এবং পাশাপাশি the stock of words that will also be different in this new English. And also the code switching, that means the phrase or the term or the fragment of a language will be used for communication. Such kind of new Englishes will also take vocabulary from such kind of code switching pattern. Okay, so and however, apart from that, we have the standard English. So apart from the vocabulary and the grammar, we see some other use, that is pragmatic and discoursal domains also need to be taken into account. So the notion and also the pragmatic use and the discourse use will also be changed for the new English. Okay, just for an example, the Singaporean case described above is somewhat exceptional in the depth of detail. Okay, so these are the situation of new Englishes. Whether in the long term stress-based speech will replace the syllable-based speech. সেক্ষেত্রে কি হবে, আমরা ইংরেজি এখন যেটা ব্যবহার করি সেই ইংরেজিতে আমরা স্টেটস প্যাটার্ন এবং হিসেবে ব্যবহার করি। That means we put stress on verb and pronoun and noun. However, the stress pattern will also be changed in case of new English. So that is the standard of new English that will be imposed future. If the global status will be there, English will be used, but that English is different in from the standard English. So if you have any question, we can answer it now. And before that,